Assalamu alaikum, Women TechMakers and GDG Algiers family. I hope you are doing well, inshallah تكونوا ملاح. Here we are from 2021 مع le premier événement en ligne تاعنا مع Women TechMakers, which is Women.AI. So تابعوا معنا حتى الآخر. Parce que رايحين يكونوا عندنا a talk and a panel which are very interesting. مرحبا بكم. Show some interaction here so I can see the comments, please. مرحبا بكم. Hello Maryam. Hello Fariel. Hello everyone. So who is here? Show us some interaction. Come on team. Hello, Maryam Ben. Hi. أنا شايفة الشبيبة كم نراهم لهنا. مرحبا بكم. Sophia, hello. Hello everyone. That's great. Everyone is here. So ما نطولوش عليكم رايحين نبداو توت سويت مع الايفنت تاعنا Women.AI. So here we are. Let's start. كما على بالكم في الأجندة تاع اليوم عندنا a talk and a panel. واللي ما على بالهمش ولا راكم على بالكم. So here is our event Women.AI. اللي رانا دايرينو حنايا WTM Women TechMakers and GDG Algiers. So Women TechMakers اللي ما يعرفهاش هي كوميونيتي اللي تكريات par جوجل في 2012 bien sûr. وثاني le but تاعها c'est quoi? C'est d'encourager les femmes باش يدخلوا للworld of technologies. So les buts تاعها كيما على بالكم هي improving the woman power and giving them the chance باش يكونوا في الدومين تاع لي تكنولوجي. Donc target تاع WTM is the women worldwide, and also ماشي غير هذا الكوتي برك اللي راهي تخدم عليه، راهي تخدم to raise awareness about gender diversity في الدومين تاع التكنولوجي. aussi راهي it's expanding the activity to include men also to work for this purpose. يعني on global التارجت تاعنا هو women empowerment في الدومين تاع التكنولوجي. دونك كيما هضرنا على WTM نهضر على GDG Algiers. So GDG Algiers كي تكون كاينه WTM ايفينمون يكون GDG Algiers، كي يكون كاين GDG Algiers داير ايفينمون تكون كاينه مع WTM. So هادو هما لي زانسيبارابل. دونك GDG Algiers هي كوميونيتي اللي تانستالات في بليزيور بيي. تكريات في 2011 bien sûr وراهي GDG Algiers c'est l'une des grandes communautés في MENA region. So we are organizing big events في الدومين تاع الديفلوبمون تاع لي تكنولوجي تاع جوجل. دونك كاين اللي فيكم اسيستيو الايفنت اللي فات
podcast déjà اللي درناه لو dernier événement تاع في 2020 اللي هو دافست. دافست هذا العام كان شويه سبيسيال كيما على بالكم الكونفينمون كامل، تما درناه اونلاين كيما رانا دوكا we can't do physical meetings at all بسبب الكوفيد. So درناه اونلاين بصح كان very successful. كانوا معنا over 300 participants في التوكس، يعني 300 participants في التوكس، وثاني كانوا معنا في التشالنج، في التشالنجز اللي درناهم كانوا كاينين 70 participants. دونك كان لو بروميي فيست اونلاين اللي درناه هذا العام. دونك كيما هضرنا على Women TechMakers و GTG Algiers، دوكا رايحين نهضروا على ليفينمون تاع هذا النهار. كيما على بالكم سي لو بروميي ايفينمون اون لين تاع Women TechMakers في 2021 and it's a good start by the way. So let's talk a little bit about this event. Bon, هذا l'événement tout court على حسب الاسم تاعو AI Artificial Intelligence. C'est une opportunité pour les femmes باش يتلاقاو to interact with each other, so to also to improve this يعني to improve the knowledge of women in the field of artificial intelligence. So اليوم رايحين كيما على بالكم دوكا رانا في opening ceremony. فوالا الاجنده تاع اليوم اللي رايحين نبداوها بتوك. توك هذا اللي رايح يكون 4 مع an amazing woman, an amazing speaker اللي رايحين نتعرفوا عليها بعد شوية. So stay tuned until the end of the talk. Also راح يكون عندنا break على 5:15 وبي نعاودو نولو على 6:15 for the panel اللي راح يكون فيها 1 heure. وبي راح تكون عندنا closing ceremony. ثاني stay tuned because عندنا small game رايحين نلعبوها معكم. So I hope you will enjoy it and you will be one of the winners. Why not? Parce que فيها des cadeaux. So stay tuned and interact with us, and we will be explaining the game right now. So the game كيما راكم تشوفوا اسمها بينغو. بينغو veut dire لقيتها. كي تلقاك شي حاجه تقول بينغو جي تروفي. Voilà, le concept تاع le jeu تاعنا c'est quoi? On a déjà partagé les stories. Partagé les stories. Voilà le concept. الحاجه الاولى راح تلقاو des mots secrets في التوك ولا تسمعوهم during the talk ولا during the panel. هادوما لي مو رايحين تلقاوهم وحدكم. Ne vous inquiétez pas, رايحين يكونوا عندنا des questions دوك ندوه لكم اللي رايحين يورينتيوكم vers la réponse. دونك هادوما لي مو رايحين تلقاوهم في وسط. par exemple راني نهضر هكذايا par exemple question اللي لا réponse تاعها women. راني نهضر نقول بلي فوالا our event is Women.Ai and we are doing this and that during this event and etc. فوالا نتوما تلقاو لو مو women. كي تلقاو هذاك لو مو women for example وشنو راح ديروا؟ رايحين تضربوا تشير ستوري انستغرام ولا فيسبوك طاقيو GTG Algiers and WTM وتكتبوا بينغو وومن على لا كيستيون الفلانيه. باغ اكزومبل اذا كانت لا بروميير كيستيون كتبوا وومن. it will be easy. So هذه هي. شكون اللي رايح يربح؟ بيان سور اللي يلقى كامل لي مو. باغ اكزومبل
ماشي كاملين enfin la majorité تاع les mots اللي رايحين دومونديوهم والاول اللي يلقاه باغ اكزومبل اذا كانوا باغ اكزومبل ثلاثه لقاو كامل لي مو رايحين لدو باغ بريوريتي اللي لقاهم الاول هذاك هو اللي يربح دونك كيفاش رايحين تلقاو الوردز كونسونطريو هنايا بيان باسكو هادو هما لي كيستيون. So, can anyone confirm that you are hearing? I will just confirm if the live is going right. Great. I thought that I was talking alone. So هذو هما لي كيستيون تقدروا تكابتشريو لي كيستيون منا سينو تلقاوهم تاني في ستوري تاع Women TechMakers في انستغرام ولا فيسبوك. فوالا لي كيستيون. لا كيستيون الأولى حابين تلقاو لنا مو اللي هي السب دومين of artificial intelligence. Artificial intelligence c'est un vaste domaine. Donc رايحين تلقاو un mot تخص un sous-domaine. La question deuxième, name of the first AI center in Algeria. يعني le nom تاع le premier centre تاع l'intelligence artificielle en Algérie. رايحين تلقاوها في التوب ولا في القاعدة. So don't worry, just stay focused to hear it. And also, name a large tech company. Name of a large tech company. Une entreprise tech اللي رايحين تسموها من بعد. تاني, name what does MAS stand for. هذا l'abréviation MAS واش تعني؟ إذا لقيتوها just اكتبوا بينغو وطاقوا WTM and GDG Algiers. So كما قلت لكم هادو هما لي 4 كيستيون سو دومين l'intelligence artificielle, le nom تاع le premier centre d'intelligence artificielle en Algérie اللي راح نسمعوه وثاني النوم تاع une entreprise كبيرة في الدومين تاع التكنولوجيز وثاني واش معناها l'abréviation MAS. So don't miss your chance and play the game. اللي ما لحقش على لو كونسيبت تاع الجيم شنو هو هادو هما لي كيستيون اللي دوكا عطيتهم رايحين تلقاو الاسم هذاك ولا لو نوع هذاك رايحين تشاريوها في انستغرام ولا فيسبوك ورايحين طاقيو جي دي جي Algiers ولا BTM تكتبوا بينغو ورايحين يكونوا معنا دو غانيون. لي دو غانيون واش رايحين يربحوا؟ Of course, this is just an encouragement and a gift, a small gift to thank you for your commitment with our community. So, first winner, رايح يربح معنا t-shirt وstickers. By the way, t-shirt وstickers تاع GDG are a big treasure. Trust me, I don't have a t-shirt of GDG Algiers. So it's a big treasure for us. So also, the second winner is going to have a notebook and stickers. So شكون هو اللي راح يلعب معنا هذا الجيم? Just say me in the comments and go ahead, stay tuned for the words ورايحين تسمعوهم Bon, ما درناش دي كيستيون سبيسيفيك بالتاك وورلد برك شغل العفايس ان جينيرال اللي كامل تقدروا تجيبوهم. So اللي راح تاك student, other student, non-student, you can all participate and win.
So let's go to the first talk, of course. First talk اللي رايحة تكون معنا مدام فوزية عجيبية اللي هي لا فونداتريس تاع l'Académie Gardenia. Donc, elle est la fondatrice de l'Académie Gardenia. Elle est doctorante en intelligence artificielle et robotique, aussi ambassadrice pour les femmes en intelligence artificielle en Algérie. Elle est aussi nominée pour le prix mondial des femmes les plus perturbatrices dans le domaine de la technologie. So this is it. This is the opening ceremony of our event, and be with us for the second talk. Bon, en attendant تدخل معنا speaker اللي ما فهمش الجيم رانا رايحين نديرو الجيم today وين رايحين تلقاو ديمو. إذا فاتكم لي كيستيون رايحين تلقاوهم في الستوري تاع لاباج WTM GTG Algiers رايحين تلقاو كامل ليكسبليكاسيون تما تلقاو لهم في التوك ولا في البانل رايحين for sure رايحين تلقاوهم تكتبوا بينجو في ستوري وتلاقيو GTG Algiers و WTM. So en attendant speaker G, let's make some noise here. So I want to know the community. شكون فيكم اللي يقرا في ليكول ناسيونال في ليكول سوبيريور دانفورماتيك وشكون اللي ما. So I want to know the community before the start of this talk. Leave it in the comments. Great. Lizzie, USTHB. In a lake. That's great. We have a big community. So welcome عندنا. مرحبا بكم عندنا كامل من وين ما كنتوا. USTHB. USTHB راهي بقوة. لنا لك aussi. ici Université Algiers. مرحبا بك مالك. Algiers Centre. نور مرحبا بك. Oh, that's great, Rania. USTHB هذه لقات لكم USTHB وتقرا جيولوجي و she is a fan of GTG Algiers. University de Gardenia. مرحبا بك. That's great. We have such a great diversity here. So maybe the speaker is here. Oh, she will come at any moment. Master in Intelligence Systems for Knowledge Extraction. That's great. Asana said she is so excited for this talk. And our dear speaker is here. مرحبا بك مدام فوزية.
السلام عليكم، عايش ميسي. وعليكم السلام مرحبا بك. So here we are. We will start our first talk with Madam Fusia. So go ahead. The mic is yours. اوكي ميرسي عايشك. Is my screen clear? I assume you can. Yes. Yeah, it's appearing. اوكي تخيل. السلام عليكم. شكرا للدعوة للإيفينمون هذا. اليوم راح نعملوا بريزونطاسيون على الذكاء الاصطناعي، راح يكون بالدرجة، وراح يدخلها شوية مصطلحات أونجلي. دونك باه نعرف بروحي بركة، اسمي فوزية جيلية، طالبة دكتوراه في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتيك، رئيسة تنفيذية مؤسسة جاردينيا أكاديمية اللي راح نتطرقوا لها من بعد. ثاني مؤسسة مشاركة الأكاديمية الوطنية للإبداع والابتكار من عام 2018، السفيرة الجزائرية للمرأة في مجال الذكاء الاصطناعي أيضا من 2018. البريزنتاسيون هذه راح تكون مقسمة لجزئين. الجزء الأول راح يكون مقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، راح نطرقوا لتعريف الذكاء الاصطناعي، أسباب المجالات الأساسية، مناهج الذكاء الاصطناعي، تحديات الذكاء الاصطناعي. أما في الجزء الثاني راح نطرقوا تقديم المنظمة العالمية اللي هي Women.Ai Artificial Intelligence. راح نعرفوا شكون هي المنظمة هذه والمهام تاعها والمشاريع اللي عملوها والمشاريع اللي عملتها أنا في المنظمة هذه كسفيرة للمرأة في مجال الذكاء الاصطناعي اللي تبريزونتي الجزائر. في الجزء الأول راح نطرقوا كما قلت في المقدمة في الذكاء الاصطناعي. مصطلح الذكاء الاصطناعي يشير إلى الأنظمة والأجهزة التي تحاكي الذكاء البشري لأداء المهام والتي يمكنها أن تحسن من نفسها استنادا إلى المعلومات التي تجمعها. دونك في الديفينيشن هذه نقدروا نستخلصوا keywords اللي هم المصطلحات الأساسية، لأنه الذكاء الاصطناعي مرتبط دائما بالمعلومات والتحسين من معلومات بازي على المعلومات اللي نجمعها. فكما نشوفوا في الجراف في الديزاين اللي هنا، انه الذكاء الاصطناعي عنده تكنولوجيز. الذكاء الاصطناعي يقدر يفهم على سبيل المثال الصور، والدومين هذا نسموه الكمبيوتر فيجن. الكمبيوتر فيجن اللي هي الآلية اللي تسمح للحاسوب انه يفهم وانه يتعرف على او معالجة الصور. ايضا عندنا الاوديو بروسيسنج اللي هي الآلية اللي تسمح لنا ان نعالجوا الصوتيات. فالحاسوب يقدر يحس أو sense the environment that he is in. الحاجة الثانية اللي يقدر الذكاء الاصطناعي يقدر يديرها هي comprehend اللي هي الفهم. الفهم كاينة technologies اللي هي natural language processing والknowledge representation. knowledge representation هي الآلية اللي تسمح لنا إنه نقدموا المعلومة ونقدموها للحاسوب. ثاني عندنا حاجة أخرى واللي هي اسمها الماشين ليرنينج. الماشين ليرنينج هي سب فيلد من الارتفيشال انتليجنس اللي تسمح للأنظمة إنها تحسن من نفسها أو أدائها استنادا على المعلومات التي تجمعها. أما الإكسبرت سيستم هو أيضا مجال من الذكاء الاصطناعي مختلف تماما عن الماشين ليرنينج، ولكن راح نطرقوله في السلايدز الجايين. الأسباب استخدام الذكاء الاصطناعي نقدروا نقولوا برشا أسباب.
مثلا تعمل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتحسين أداء المؤسسات وإنتاجيتها عن طريق العمليات أو المهام التي كانت تتطلب القوة البشرية في مواضع. كما يمكن للذكاء الاصطناعي فهم البيانات على نطاق واسع لا يمكن لأي إنسان تحقيقه، وهذه القدرة يمكن أن تعود بمزايا كبيرة على الأعمال. ناخذ مثال على شركة نتفليكس التي تستخدم التعلم الآلي لتوفير مستوى من التخصيص. معناتها في كل يوزر في مثلا شركة نتفليكس عنده بيزد على مثلا الأفلام اللي يتفرجها. الذكاء الاصطناعي يقدر يقترح عليه أفلام بازي على his references، معناتها system of recommendation في هذه الحالة، مما ساعد الشركة على تنمية قاعدة عملائها بأكثر من 25% في عام 2017. بطبيعة الحال كاينة برشا مجالات أساسية للذكاء الاصطناعي. دخل الذكاء الاصطناعي في تطبيقات ومجالات لا حدود لها، ومن هذه المجالات نقدر نذكر تطوير التطبيقات الحاسوبية في التشخيص الطبي في العيادات والمستشفيات. نقدر نلقوا من expert systems مثلا مايسين expert system اللي كان يشخص حالات بعض الأمراض عن طريق knowledge representation. ولحد الآن كاين حتى في الديب ليرنينج اللي هو مجال متعمق من الذكاء الاصطناعي اللي يقدر نتعرفوا عليه مثلا على الأوبئة. تطوير آلية البحث على جهاز الحاسوب عبر الإنترنت، تطوير أنظمة تداول الأسهم، تطوير المحاكاة المعرفية وذلك باستخدام أجهزة الكمبيوتر لاختبار النظريات حول كيفية عمل العقل البشري والوظائف التي يقوم بها كالتعرف على الوجوه المألوفة وتفعيل الذاكرة. اختراع المركبات والطائرات التي يمكن أن تعمل وحدها من دون قائد. تطوير ألعاب الفيديو فأصبحت مفصلة وتحاكي الواقع بشكل أكبر من الألعاب القديمة. نذكر أيضا تطوير تطبيقات تعلم اللغات المختلفة من خلال الرد على بعض الأسئلة بإجابات مبرمجة مسبقا. وفي ال في ال في ال في الإيمج نلقوا أيضا إن المجالات الأساسية في الذكاء الاصطناعي نقدروا نشوفوا Explainable AI اللي هو مجال يسمح لنا إنه نعرفوا كيف ما الذكاء الاصطناعي يقرر or make decisions. فنحاول لأنه على سبيل المثال الديب ليرنينج it's like a black box، ما منفهموش 100% كيف ما قرر كما قررت مثلا الشبكة أو النورال نتورك الديسيجن تاعها. فالإكسبلينبل AI تعاوننا إنه نفهموا آلية عمل الذكاء الاصطناعي. نقدر نلقوا أيضا sensory AI such as Internet of Things. Internet of Things هي الآلية اللي تسمح لنا إنه نعملوا ربط بين الآلات إنها تتواصل مع بعضها وتقدر تعمل decisions، تقدر تعمل decisions بازية على المعلومات اللي تلقاها السنسورز من الذكاء من Internet of Things. كما ذكرت من قبل إن الذكاء الاصطناعي very wide field، إنه مجال كبير. مثلا الذكاء الاصطناعي نقدر نلقوا فيه الروبوتيك، نقدر نلقوا فيه الماشين ليرنينج، الديب ليرنينج. وفي في الجرافيك نقدر نشوف باللي الذكاء الاصطناعي هو مجال كبير. الماشين ليرنينج هو أو بالأحرى الذكاء الاصطناعي التكنيك which enables machines to mimic human behavior، اللي هي تعمل محاكاة للbehavior تاع الإنسان. أما الماشين learning هو subset of AI technique which use statistical methods to enable machines to improve with experience. معناتها هو تقنية اللي تسمح لنا نستعمل statistical methods اللي تسمح للآلة أنها تحسن من الإكسبيرينس تاعها. على سبيل المثال كما ذكرت من قبل الإكسبرت سيستم هي الأنظمة اللي ما تتعلمش، لأنه الآلة راح نعلمها على سبيل المثال 1+1 equals 2. فإذا دخلت لها معلومة جديدة ما هيش راح تعرف على غرار المشين ليرنينج اللي هي راح تتعلم معلومات جديدة
كل ما زودت النظام بمعلومات أكثر أو بيانات أكثر. أما الديب learning هو subset من الماشين learning which make the computation of multi-layer neural network feasible. راح نقول لكم الفرق بين الماشين learning والديب learning. الماشين learning هي عنا الداتا، على سبيل المثال نقدر نعملها data pre-processing، لازم نعمل برشا مراحل الباز دوني باه نمدها التقنيات اللي في الماشين learning باه تتعلم الآلة. أما الديب learning I just feed the data to the, for example, to the deep learning architecture. فنلاحظوا إنه deep learning it has more advantages، عنده أكثر إيجابيات من الماشين ليرنينج، ولكن الماشين ليرنينج هو أيضا التقنية اللي ما نقدرش نستغنوا لها. كاينة برشا تقنيات في الماشين ليرنينج وفي الديب ليرنينج، على سبيل المثال support vector machine، ada boost، وكاينة برشا تقنيات في الماشين ليرنينج. أما في الديب ليرنينج على سبيل المثال نقدر نقول convolutional neural network، recurrent neural network، كاينة برشا من الاركتكتشرز اللي في الديب ليرنينج، وعلى حسب المشكلة تاعك اللي تحاول انك تحلها من ثم تقدر تخير اسكو تخدم بالماشين ليرنينج او بالديب ليرنينج. كما فكرت قبيله نفس الشيء هنا rule based approaches اللي هي وين الماشين تاعي ما تعرفش تعمل قرارات جديدة. أما في الماشين ليرنينج اللي هي تقدر تعمل قرارات جديدة based أو بازية على البيانات اللي نقدر نمدها لها. نفس الشيء هنا هنا الماشين تاعي نبدلها logical rules، تسمى القواعد اللي مدهونها هنا، نقولها كيفاش تخمم. الكمبيوتر reason about these rules، يعمل خزامون على الباز دونية ولا اللوجيكال rules اللي مدهونها، ومن ثم يقدر يعمل automated process اللي هي decision making. أما في الماشين learning learn from data and improve over time، تسمى نمدلو الباز دوني وهو يتعلم من الباز دوني تاعي. These patterns can be used for automation or predictions. في الماشين learning كاينة automation، prediction، classification، وكاينة واش من الجولز الآخرين أو objectives. بطبيعة الحال كاينة narrow general artificial intelligence. وهذا ما أمثلة على الفرق بين artificial neural intelligence and artificial general intelligence. بطبيعة الحال artificial general intelligence هي صعيبة على خاطر لحد الآن ما عندناش برشا لي دوني، تبدأ تكون computational expensive. فهنا نجول التحديات تاع الذكاء الاصطناعي اللي هي lack of enabling data ecosystem. معناتها حتى لو كان عندنا الداتا ماهيش لازم نعملو treatment للداتا otherwise the system will not learn. low intensity of AI research، معناتها في الدومين هذايا مقارنة بالدومين الآخرين مازال الناس ما ينفستوش فيه كما يلزم. Availability of expertise, technology and research. high resources cost. معناتها حتى لو كان تعمل deep learning approach لازم for example really high computational power. معناتها لازم for example الGPU والهاردوير يقدر يكون غالي. كاينة ثاني security and ethical regulation. كاينة برشا الحوايج اللي تعرق الذكاء الاصطناعي إنه يتطور، اللي هي ethical regulation. على سبيل المثال كما في أوروبا كاينة regulation إنه ما يقدرش واحد ياخذ صورة لشخص آخر من دون إذنه، أو يستعملها حتى في الريسيرش. ما يقدرش على سبيل المثال يستعمل الداتا تاع شخص آخر باش يستعملها في الذكاء الاصطناعي. في الجزء الثاني راح نطرقوا لمنظمة Women.Ai.
What is Women.Ai? Women.Ai is a non-profit do tank working towards gender exclusive AI that benefits the global society. هي منظمة غير ربحية مقرها في فرنسا. تعمل على جلب أو جلب المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي. We are community-driven initiative bringing empowerment, knowledge and تنجيب الخبرة and active collaboration via education, research, events and blogging. في صيف 2019 لحقنا 2408 members. مهمتنا الأولية كما ذكرت من قبل هي increase female representation and participation in AI. معناتها نجيبوا أكثر ولا نعرفوا النساء على مجال الذكاء الاصطناعي ونحاول أن make them join us. كيف؟ كاينة برشا مؤتمرات اللي عملناهم العام اللي فات. على سبيل المثال صيف 2019 كان 5 events on 5 continents. كانوا 5 مؤتمرات في 4 قارات. والمؤتمرات هذوما تنظمهم كل سفيرة في كل دولة. كاينة ثاني على غرار Women.AI talk. كاينة Women.AI open doors اللي هي مؤتمر وين يعملوا workshops للبنات مثلا تاع المتوسطة أو الثانوية. وكاين حدث آخر مهم ثاني هو Women.AI summit اللي هو is annual gathering. هو نبغي نجتمعوا كل عام الامباسادورز باه نشاركوا ونتعلموا من خبرات بعضنا. في الشهر هذا وصلنا لأكثر من 5000 members وكان أكثر من 40 ambassadors. كما قلت هي بازي في فرنسا ولكن كل دولة تبريزنتها ambassador تبريزنتها سفيرة وكان أكثر من 115 دولة. إذا حبيتوا تنضموا كان تقدروا تروحوا اللينك women.ai.co become a member وتقدر تشارك فيه. وبعد المشاركة تقدر تنضموا للورك سبيس اسمه سلاك. وثم عنا channel اللي هي ألجيريا. تقدروا تنضموا ثم تقدروا تتواصلوا معايا وتعطوني أي حاجة concerning this organization. المشاريع اللي قدمتها من قبل ونقدم فيها حاليا كسفيرة للمرأة في مجال الذكاء الاصطناعي فرع الجزائر. في عام 2019 نظمت Women.AI talk اللي هو في مدينة قسنطينة في 13 نوفمبر 2019. وكان عنوانها AI for good quality of education. فكما ذكرت إنه كان في 13 نوفمبر 2019 وكانوا من السبيكرز ركز أول Women.AI talk الذي عقد في الجزائر بالاشتراك مع النسخة الرابعة من صالون الانفورماتيك على الذكاء الاصطناعي في التعليم. كان صعود التكنولوجيا في قطاع التعليم على مدى العقود القليلة الماضية مذهلا. هذا هو الحال بالتأكيد إذا اعتبرنا أن التدريس باستخدام التكنولوجيا أصبح منتشرا في كل بيئة تقريبا. داخل الفصل الدراسي اليوم على سبيل المثال نجد أنفسنا محاطين بأجهزة مثل اللوحات الذكية وأجهزة الصوت والصورة وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف على سبيل المثال لا حصر على التقنيات التي يتم دمجها الآن في التدريس. إذا ركز Women.AI talk الأول الذي عقد في الجزائر على التحديات والفرص الناشئة عن الذكاء الاصطناعي للتعليم وتناول مسائل الطبيعة الاجتماعية وعلى ذلك طرق ضمان جودة التعليم. إذا في البرنامج طرقنا
الطاق الأول كان الذكاء الاصطناعي في التعليم، أين هو الآن وأين هو المستقبل. قدم من طرف سامي شكار، الرئيس المؤسس لشركة سار بروبرتك. الطاق الثاني كان استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الجديدة في التعليم بواسطة إيمان زنبوط، طالبة دكتوراه في جامعة قسنطينة 2 أيضا. وكما تشوف في الصورة عملنا حلقة نقاش مع ضيفين آخرين، وتطرقنا على المشاكل وعلى الحلول اللي يواجهها الذكاء الاصطناعي في التعليم. Women.Ai Summit اللي كنت ذكرتها إنه حدث يسرى مرة كل عام. العام هذا بسبب الكورونا عملناها أونلاين، وين عملناها في 8 سبتمبر 2020. وعملت لكم فيديو. excuse me. بابا اسمعوا ما كانش صوت. اسمعوا فيديو صح. Okay. Okay, then I want to skip it. اوكي. دونك الايفينمون هذا كان فيه اكثر من توك، 50 توك وجلسات نقاش وورشات عمل من قبل خبراء عالميين بارزين في مجال الذكاء الاصطناعي، وين غطينا موضوعات في الصحة، في التكنولوجيا المالية، في الأخلاق والأعمال، التجارة، التعليم والثقافة، اللي كان شارك فيه أكثر من 40 دولة، أكثر من 160 سبيكر متحدث، واللي حضروا أكثر من 3000 attendees. دونك جمع العقول معا في اتخاذ خطوة إلى الأمام وجعل الذكاء الاصطناعي متنوعا وشاملا للجميع. بطبيعة الحال الجزائر كانت شاركت في الحدث العالمي، وناقشنا أفق الذكاء الاصطناعي في البحث. كان لدينا متحدثتان رائعتان اللي هما ياسمين وإيمان، اللي طرقوا حول الموضوع تاع أفق الذكاء الاصطناعي في البحث. وإذا حابين تتفرجوا على التوك اللي هنا. آخر بروجي كنت عملته اللي هو جاردينيا أكاديمي، لكن تعلمنا حاجة من العام هذا إنه الأونلاين courses وإلا الأونلاين or digitalizing the courses is very important for this year. ولذا عملت كريت أكاديمية اللي كنت لانسيتها غير الشهر اللي فات برك، لتعليم الذكاء الاصطناعي. هي أول أكاديمية بلغتين، اللغة الإنجليزية واللغة العربية، لتعليم الذكاء الاصطناعي. So Gardenia Academy, When Things Thinks, is the first global online bilingual academy for artificial intelligence. لحد الآن عملت دو كور Artificial Intelligence Introduction and Fundamentals اللي هو باللغة الإنجليزية، والذكاء الاصطناعي مقدمة وأساسيات اللي هو باللغة العربية. حاولت إني أتطرق في الكورس هذا للأساسيات تاع الذكاء الاصطناعي اللي يحتاجهم أي واحد to dig deeper in this field. على سبيل المثال نظرة عامة حول الذكاء الاصطناعي، الأنظمة الذكية، الوكلاء البيئة، خوارزميات البحث، أنظمة المنطق الضبابي، معالجة اللغة الطبيعية، النظم الخبيرة، علم الروبوتات والشبكات العصبية الاصطناعية. وحاولت في الكورس هذا أن نستعمل اللغة الإنجليزية واللغة العربية
بهكاك الشخص اللي ما تكونش عنده خبرة في اللغة الإنجليزية يقدر يتعلم من الكورس هذا. So this is the end of my presentation. إذا حبيتوا تتواصلوا معي تقدروا تزوروا صفحتي في الموقع الشخصي fouziajaliliya.com، الإيميل تاعي لينكد إن ولا الإنستغرام. That's it from my side. Thank you so much, Ms. Fouzia, for this amazing presentation. So we will see if there is questions. إذا كان des questions في les commentaires. So guys, if you have any questions, just put it in the comment. So we have a question here. Is it free? I mean your course? No, it's paid. It's paid. Yeah. So, any other question? The public is saying thank you in the comments. Thank you for the presentation. You are most welcome. So, if you have any question, just tell us in these 2 last minutes. Actually, you did a very good presentation, and I really congratulate you. You are doing a very good job, and you make us proud of you. Thank you very, very much. And I'm looking forward to have more women contacting me so they can join Women.AI. And if they have any difficulties, then I can make probably a video and I can put it on YouTube so they can know the process of joining our community. That would be very kind of you, actually, because supporting women worldwide is a very good, huge responsibility, and that's a very good initiative. So we have a question here. What about some good resources to learn AI? Well, you can start with my academy. Then, if you want to go very deeply, it depends on the programming language that you want to learn. For example, you can go, for example, to MATLAB. There's there's a huge number of resources there than where you can learn about AI, or you can learn about machine learning or deep learning. If you want to go to Python, then there's also very huge amount of resources. Usually, I just go to GitHub and I just type there everything. Then I can find a really huge amount of resources. Usually just GitHub and Google Scholar if I want to read about research. I guess that's all what I use. Thank you so much. So here is another comment. He says, "Thank you for taking the time to share your knowledge with everyone." You are most welcome. I'm very happy to do so. I guess ما كانش des autres questions على workshop. You said it all. There is another question. Une autre question de cas. I want to know about the algorithms applied in AI specifically. Okay, so as I said, AI is a very broad field. For example, if you want to go to machine learning, there's multiple algorithms. Let's say support vector machine, AdaBoost. There's KNN. There's many algorithms, and you can just type on Google and you say list of algorithms applied in machine learning. Then you can have everything, and you can have
like explanation on every algorithms. However, if you want to go to deep learning, which I advise, also there's multiple ones. The most famous one, for example, in computer vision, is like when you want to make the computers understand images, is convolutional neural network. And we have also recurrent neural network. We have fusion learning. Like there's multiple ones. It depends on your problem. It depends on which problem are you tackling. So we have another question, which is, thank you. Does the course contain federated learning? If I can just know what does she mean by federated learning? So, Huda, please tell us what do you mean by federated learning? So we will come back to your question later. So leave it in the comments, please. There is another question. Can you suggest an AI roadmap? Mm, sure. Well, at first, I suggest you go through algebra and statistics in order to gain some basic notions when it comes to mathematics, because you need it afterwards. Then I suggest you to go to the machine learning and at least learn 4 or 5 algorithms of in the field of machine learning. Try to program it so you can understand it like 100%. And as I mentioned before, you can choose, for example, between Python and also like Python. It has like different libraries. We can find PyTorch, we can find TensorFlow, and there's a lot of courses on YouTube about these libraries, so they can help you understand. If you want to go deeper into deep learning, then also the same thing. You can go to Python or MATLAB. Those libraries, they can help you because you can just call some layers and you just put new parameters. But I advise you to go deeper to understand the math behind the for example, the convolutional neural network. And for this matter, we are now designing another course in machine learning and deep learning in using MATLAB. So I will keep you updated um, as soon as we finish those courses. Thank you for these resources. Guys, اللي عنده other questions يخليهم بالcomments. So is there any other question? Here is another question. If someone isn't in the field but wants to dig deeper and learn about AI, where do you suggest them to start? Actually, I wanted to ask this question because I'm not a tech student. I don't study computer science, so that would be nice if you tell us من وين نبدأ as non-tech students. Actually, this is a great question, and this is the reason why I created the academy at the first place. So, the academy is for the IT people and for the non-IT people. So, for example, if someone has no knowledge or prerequisites when it comes to artificial intelligence, then the first course, which is the introduction and the fundamentals, is very important because it provides you with primary notions. And when you finish with this, then you can go, as I answered into the previous question, you can go to some basic math, algebra, and statistics, and some basic math in order to understand, in order to help you better
when you learn about machine learning afterwards. When you finish with this second step, then you can go to understand maybe the data structure, then to algorithms in machine learning, then algorithms in deep learning. I guess that's the whole roadmap in order to excel in this field. That's great. That's great. Thank you so much for the orientation. And it's a very interesting domain. يعني كيما رانا نعرفوا بلي فوالا دوك الكوفيد بروفلنا بلي لا ديجيتاليزاسيون تاع لي زونتربريز تاع البيزنسز تاع anything else لازم لها تكون and artificial intelligence in في الدومين تاعو كامل يعاوننا to achieve good results in a lot of fields actually. So, كاين une autre question راهي تقول as a student in another field, can I join your course and learn AI as a new student? That doesn't have any relationship with what I study because I'm really interested in AI. Thank you so much. So this is similar to the previous one, actually. I'm very, very happy to hear from you, Rania. And it makes me happy to see girls interested in such field. However, they choose a completely other field in their lives. And I encourage diversity in life. I encourage, like, I respect those people who has a lot of interests in life. And yes, your answer is yes, of course you can join, because as I mentioned that the course is only one-on-one introduction to the field of artificial intelligence. So it will be really light, really easy, and it will be a great base for you to learn more about AI. And the courses that I'm building um, are for this matter, to go from like step by step until you reach to a really good level. That's very great. So there is another question. The tool is used to create algorithm in AI. That's another also good question. You can choose Python. Personally, I experienced only Python and MATLAB. In Python, it's very good. There's a lot of libraries. I would suggest you go with PyTorch. It's a library used with Python, and it helps you. There's also a lot of courses on YouTube. I'm sure you can find free courses, but when I started learning, I had to purchase a course from Udemy. And also MATLAB is very, very easy. The documentations in MATLAB is also very good, but I guess you have to purchase the membership of MATLAB. So that might be a bit of a problem, but documentations in MATLAB, they are like really a lot and comprehensive. That's great. So we have also another question, like this one. Quelle est la différence entre target network et evaluation network? I'm not sure about this question, target network and evaluation network. Maybe he translated from French to English. Target network, evaluation network. So, Well, it's the first time I hear about it, unfortunately. so Mr. Tarak, can you تقدر دير معروف بالفورميلاسيون باش نفهموا لا كيسيون تاعك ونقدروا نجاوبوا؟ Thank you. So بيد ما يعاود يرفورميلي لا كيسيون تاعو, we have another question.
قالت لك are your courses free and accessible for anyone? Thank you. The courses are accessible for everyone, but they are not free. So yeah, they are paid. So we go back to Mr. Tarab. He said in reinforcement learning. I see now. Well, in the reinforcement learning, I had only like basic notions, so it's not my domain of expertise. Right now, I'm working on computer vision and mostly with convolutional neural network in order to detect emotions from the images. So reinforcement learning is not like I'm sorry, but it's not my domain of expertise. Okay. So is there any other question that we can answer on? So يعني دو كيستيون يبروفيتي شوية. نعم طريق. He said thanks. You're welcome. Okay, there is question. There is another language and it's free, which is Octave. Is there a difference between it and MATLAB? Well, it's the first time I hear about Octave. Thank you for the information, though. But as I said, personally, I prefer Python and MATLAB. Okay. So is there any other question? You're welcome, Ihsan. Ihsan said thank you. You're welcome. So it was a very motivating talk actually. يعني كي نشوفوا girls اللي راهم يبوسيو في الدومين تاع لا تكنولوجي. So it's a very good thing. وكيما شفتي من قبل كانوا كاينين women يعني out of the field and they want to learn about this field. And it's a motivating thing actually. That's great. Thank you so much for having me, and I feel really happy to hear this. Yeah, I guess there is a comment here. So, not a big difference between the two. I guess it was about Octave and MATLAB. However, MATLAB being a commercial product would have lots of libraries. So this And is that's a really good point, is that we want to go to the programming languages and libraries that can help us do better and save us time. So if you go to MATLAB, there's a lot of libraries that they can save time and you don't have to code everything from scratch, which I really recommend. Because you can learn about the like deeply about every algorithms, but when you want to code it, then you have to use what is available right now. That's great. Thank you, Mohammed, for the comment. Thank you, Ms. Fuzia, for the explanation. So, You're Celia welcome. is saying thank you. You're welcome. Miriam said, very interesting talk. Thanks a lot. The girls are enjoying. Thank you very much.
Yunus said, "Thank you so much. You explained well." And Ibtisam is saying, "Thank you." You're welcome. So I guess this is it for today. Thank you so much, Miss Fuzia, for this amazing talk. يعني فتينا بزاف, and you gave a lot of knowledge and resources and help and orientation as well. يعني يعطيك الصحة اللي كنتي معنا اليوم. The first event that WTM in this year, the first talk with in this community actually, and we are just amazed by your knowledge and your presence. Yeah, that's it. Uh, You so are very, very welcome. I guess this is it for today's talk. If you have anything to add, Miss Fuzia, don't hesitate. Yes, thank you so much for having me here. It's a great start for the year. I just want to have a message for all the girls out there. Please purchase, like, please follow your dream. Do not give up. And I'm telling this for both girls and boys. I was there also. I was a student also, and it was at one moment very, very hard to reach my goal. But I believed in myself and I invested in myself. Because it's the best investment ever. Invest in your knowledge, read books, try to improve yourself, make goals on a daily basis, try to achieve them. Have self improvement books. Have a good friends, and you will never lose if you invest in yourself. Follow your dream. Do not give up on the circumstances. I also was in Algeria and it was hard for me, but right now that I'm in this position, I feel really happy and I would like to see other people succeed in, especially that I noticed that in these 2 years, ال- الوعي بتاع الشاب أو المرأة الجزائرية is increasing. So I really trust in them, and if you need any other help, then I'm here for you. And thank you so much again for having me. Thank you so much. So كانت معنا Miss Fuzia Ajaniya. So with this amazing talk, with this amazing topic. So thank you so much for giving time for this talk. And let's back to the community. They are asking for the challenge that we are having today. يعني الجو اللي رانا دايرين اليوم. كيما منسيونيت من قبل بصح نسيت ما منسيونيتش اون جوز اللي راهو انستغرام وفيسبوك ثاني في تويتر اوسي تشالنج راح نعاود نكسبليكي اون اوتر فوا brièvement قبل ما نكلوتشوري لا سيسيون. So the first thing is that you have to find the words mentioned the words les questions تاعهم راهم في ستوري ديجا. تروحوا للستوري تلقاو لي كيستيون تما تلقاو الاكسبلانيشن another time اذا ما فهمتوش منها تلقاو الاكسبلانيشن. عندكم لي كيستيون هذوك تجاوبوا عليهم كلمه. ف during the talk and the panel رايحين تسمعوا الكلمات هذوك راح تسمعوهم وتكون هذيك هي لا ريبونس تاع هذيك لا كيستيون. تقولوا بينغو تروحوا تصوروا تومبليت. كاين تومبليت تاع في الستوريز طاقيو GTG Algiers and Women TechMakers وتكتبوا بينغو وتكتبوا لا ريبونس تاعكم و just enjoy the game. رايحين يكونوا معنا دوكا اليوم إن شاء الله راح نشوفنا إن شاء الله. So this is a reminder of the game. Thank you so much for attending this talk, and we will see you after هكاك من ساعة
35 دقيقة في البانel. Just stay tuned and follow the next panel.